Enkulu le mfundisi. Ufumanisa nalapho zazingqubana. Yeah. Azingqubana maziba yi-oil namanzi omnye Christian standards ngapha omnye uneyakhe inkolo. Yonke nje into kodwa ke bangaba ke mphulaphuli yakuphosa azukhangele ke kolo ezihlanu abadlulileyo nezinye ke episodes ezabe ke kanye sessions ebesiba nazo nomfundisi ezithe zakuphosa ngoku ixesha imizuzu mibini emva kwentsimbi yesibhozo sinomfundisi Maphinda esincokola naye ke namhlanje ngalo mbuzo topic nje esithela ngaye namhlanje yile yokuba umuntu abangangathi ukhona kodwa akekho. Yanoma mhlawumbi iyapha ke ukuthi uThixo mangangathi akekho kodwa ukhona okanye umuntu awuba isiqu esiqokobhe lamandali lilapha kodwa yena akakho. Mfundisi mandiphinde nje ukuphithuba lobulisa ababukeli ekhaya ingakumbi baphulaphula noko ukhe wathi she kubo naba babukeli beKithi ngeSiradio Facebook page napha ke ku YouTube bakhona. Kunonke ke baphulaphula nababukeli a very good blessed morning. Siyabonga basiphinde sibe khona kunye kule relationship Friday. So we just hope ukuthi izawunikeza nje noko ke iyeza lempela veki or some food for thought or nuggets of wisdom for the weekend and beyond. Yes. Because we must learn to live life and live it to the fullest. Yeah. But we need wisdom in order to enjoy life. Otherwise ubomi awuzokwazi hamba kakuhle kubo ungenabo ubulumko. Yes. And unfortunately you have got to live your own life. And you have got to dictate terms over issues that you come across. Sure. Okay. Circumstances will come your way, but you must be intentional. Yes. To overcome, to go through, but never allow them to distract your attention, and neither should you allow them to define your destination. So it's important. Ivile fakele mfundisi bezama kumfundisa ubulisa wena ngelo ndlela mfundisi hey yakhe yakhophile into ekhoyo okanye maniqale ngolhlobo ukuba emotionally unavailable kuthetha ukuthini xa kuthiwa umuntu akakho available emotionally. When you are emotionally unavailable, it means there's emotional disconnect. Emotional disconnect simply means that you are present but in bodily form. Okay. You are present but in bodily form. But in terms of your thoughts, in terms of your feeling, in terms of your spirit, you are absent. Awukho wena. So that is emotional disconnect. Awukho wena. In other words, ifinger pulse yakho ayibethi akukho kuba ngo assesswa ungulamntu esingathi mhlawumbi i-thermometer ayisebenzi kodwa ukhona ubushushu bakho abuvakali noxa wena ukhona. So that is always the point. But the key thing then nalapho iba sekuthini emotional disconnect by whose standards do you define it? Because kuyenzeka ukuthi kanti you are defining emotional presence according to what you have observed. Okay. Not necessarily according to the realities that pertain to the relationship that you are in. Remember, khona abantu umzekelo omnye will attribute emotional presence yomuntu ngezi standards the socialite. Okay.
uyabona la muntu uba uya entertainer kuyahlekwa mhlambe kuyaselwa uya ubane uyaqhula and so forth. Now abe la muntu naturally we socialite, we entertainer. It naturally lando noba sele absent emotionally but une form yokunigcina ngokungathi unani yaqonda noxa engekho nani. Now ufumana ba ke ngokwena uzawufuna umlingane wakho abe njengala socialite, okay, abe yena engelulo olwahlobo. Uyabona abanye abantu baye bathi xa umuntu extrovert basebenzise standards ze extroverts as determining standards the emotional presence of a person. Okay. Ze kuthiwe lo introvert unyabile uyabanda. Only to find that you cannot use standards the extrovert because la muntu lowa njengoba ethetha nje kakhulu esithini ayithethi ukuthi emotionally ukhona kumve umuntu okuthiwa uyathanda ukuzidwabela. Okay. Uyaqoqa dwaba kusho uthetha apha kuthethe pha nalento oyithethayo ayinamhluzi. Umuntu adathi hey bendiphikane bendithetha ngantoni ngaloo ndawo uthanda ukuthetha. Now that's a sign yoba ingqondo yakhe ayikho kulento ayithethayo. Okay. Now so that's why it is important first and foremost intoba xa sithetha nge-emotional disconnect ayingeke kuthi kanti siyidefine according to other variables that do not necessarily relate to emotions. Okay. Now that is important. Now okanye lo muntu lona umuntu o-entertainayo, it's a character, a prominent character that you admire kwi-soap ethile and so forth. Sure. Now ufuna ngolo mlingane wakho naye intoba must emulate that character then abe yena engekho kuloo league yokwenza loo nto because ayingomntu okwi-art industry. Sure. Ii-goals zakhe yes aka-act ii-goals zakhe azizufana nee-goals zalaa mntu ozama ukuthi athi make business through entertainment. So it is quite very, very important. That is why abanye abantu, they tend to fall, in particular women, they fall into a trap, you confuse, ubu-socialite, ubu-entertaining, bomntu ngobhuti ngokuthi uzawundigcina ndonwabile, uzawundigcina ndihlekisa, uzawundigcina ndikhupha, uzawundigcina esithini. Uyaqonda? Now uyabona uba ngoku aba bantu badibanisa izinto ezingadibaniyo. Yes. Only to find that mhlawumbi lo mntu ezenza nje ezi zinto uzisponsorisha ngemali. Okay. They do not define him, but he is using what he has. Yabona, so his source is what he has more than who he is. Yo. So immediately imali ngekho uyabona ziyaphela ezazinto. Yes, omnye kuthi kanti ungumuntu osebenzisa iziyobisi. Sure. So zizo esezimeke kwesi simo wena ocinga intoba yo unobubele lo muntu. Uyaqonda? Ifana umzekelo umuntu oseleyo utywala uyathanda ukuba abe imvuze ububele usondela futhi lapha ebusweni nalapha ebusweni angakuphuza yonke indawo akanalento. But once la muntu abe sober iba ngathi kwelinye ilizwe, a complete different person. So the point then that I am saying is that even before we begin to explain some underlying causes, the emotional absence, you know, we must get it right. Ngokuti
not everything sometimes that we view as emotional disconnect is necessarily correct. Okay. So ezinye izinto cannot be attributed to emotional disconnection right from the beginning. It is a misrepresentation of certain realities in life. Now, we need to understand intoba ngaba umuntu lona goes through things. Ziyamshape izinto. Yes. Sometimes a person abuyele eqokobheni lakhe. Yeah. Kuye abe present physically but emotionally abe kuye abe present kuye emotionally. Okay. Especially intoba remember ubomi bunjena sesiloza uyamuva from the past physically. We are here now physically. Sure. Sikule radio station physically. Yes. It's May. Yes. Yabona 2023. But in us there is a history. Yes. But you can't see that history. You see? And our bodies are no longer part of the history. Okay. But our emotions are part of that history. So now I am able to revert back to the past emotionally. Yes. Yes. But ufumana intoba noxa sikunye ndiyakwazi ukuya kuba ku-1995 ndiku-1995 yes ngokwemizwa yes my spirit is there. I'm reflecting on some tragedies, on some exciting things, on sad things ezenzeka ngo-1995. Okay. So definitely it's about withdrawn emotionally, not physically from you, because my emotional disconnect is as a result of my emotional reconnect elsewhere. I hope we abaphulaphuli bahamba nathi. Intoba xa sithetha nge-emotional disconnect, asithi lo mntu is not connected elsewhere. Yes. Yes. Emotional disconnect, it simply means I am emotionally detached from you because of attachment elsewhere. Now, because umntu lona, jonga sisiloza, umntu in the present, uyakwazi ukureconnecta ne-past. Yes. Yes. Now, a past as a reality that had unfolded. Aphinde umntu akwazi ukuconnecta ne-future. The way umntu aconnecta ngayo ne-future is in the form of dreams. Sure. It's in the form of a vision. It's in the form of desires. It's in the form of aspirations. Good. So which means umntu complex. There are three spheres efuneka connected nazo. Funeka connected with the present. Yes. Are connected with the future. Are connected with the past. But akakwazi kuba connected nazo ngexesha elinye ngendlela efanayo. Uba ngaba i-aerial inyusiwe kwi-future iyathothwa kwi-present. Uba ngaba i-aerial inyusiwe kwi-past iyehla kwi-present. Uba ngaba inyukile kwi-present iyehla kwi-future iyehla kwi-past. So now ufumana intoba ke ngoku here's another aspect. The other aspect ke ngoku ihambe ixhomekeke kwi-character yakho, kwi-type of a person. Yes. Because how you remain connected with your past will not be determined by the absence and the gravity of the past. It will be determined by the caliber of a person that you are, the type, the character. Uba ngaba uyi-goal getter,
being a goal-getter enables you to find connection with the future more than the past. Yes. So it's intentional. The past does not find space to express itself because your focus is towards the future. Yes. Let's talk, there's been a misunderstanding. Okay. Now, the misunderstanding, yenzeka kuthi sobabini. Wena Sis Rosa, you are a forgiving person. Okay. Now, I am struggling with forgiveness. Sure. Now, but the misunderstanding is between the two of us. Wena, who is a forgiving person, uzawukhawuleza udlule. Yes. Kulento besikhe asabona ngasonye kuyo. Ube uzawukhawuleza ube right. Mna ndizokhe ndibe lixhoba lokungabikho right ngento ebesikhe sangqubana ngayo. But i-question ithi ibingasinto eyi-1 le besiphazamisene ngayo. But why wena are you back into your full smile? It is simply because the type of a person that you are a forgiving person. In other words, ungumntu who is able to let go with ease. Yes. Ungumntu who is future oriented. Kanti mna, I dwell in the past. I analyze the past. I judge myself according to the past. Yes. Yes. Now, uyayibona ke ngoku luhlobo lwakho. Okay. Uyaqonda? Nguwe ke ngoku ezobangela into yoba ube emotionally disconnected with me because you are connected with the past mistake. Okay. Now, when you are ahead of me, ngoba uzikhulule ngokuba ungumntu oxolelayo. Wesondimuvile. So now, xa uxolela, ithetha ukuthi uyazikhulula emotionally from being connected with the mistake of the past in order to find a reconnection with the future. So that's number 2. The number 1, umntu uyakwazi kuphila kumazwe amathathu. Yes. Future, past, present. But okwesibini, uhlobo olulo ingaba ungumntu okwaziyo na ukudlula msinya kwizinto ezidlulileyo. Uyaqonda uba izinto naturally by divine order ziyedlula. Yes. But wena i-choice yakho uba uyakwazi na ukudlula kwizinto ezidlulileyo. Uyakwazi nodlula kwizinto ezidlulileyo. Yes. Yeah. And ke kuba awukwazi udlula ithetha ukuthi uzawuncamathela kulaa nto. That's correct. So immediately there's a disconnect between me nawe. Yes. Ngoba nangona sisherisha esi studio but sikumazo ohlukeneyo. Yes. You are in the world of the past which has a clear definition. I am in the world of the future. Now, the future world is exciting. But I look forward to when you are battling with the challenges of the past. So that's why in the city, you have to look at yourself. Ungati chati nomntu owaswelekelwa ngumlingane wakhe. Uyabona wakuxelela uba ndaswelekelwa ngumlingane. Uyaqonda, that is why ndizocela umtshato. Nawe uqonda uba tyhini lo mntu lona wayehleli kakuhle emtshatweni wakhe yonke into njalo njalo. Uqonda uba nawe uyamthanda nitshate. Now abe laa mntu engekadluli kulaa nto yokuswelekelwa ngumlingane. Uzawuthi ngokunihleli apha abane switcher back kumlingane wakhe. A switcher back akemke uba ngothetha athi ndingakuva uthini
uba ngothini. Now that is why sisiloza ufike umntu ekwazi noba ngabe ubengaswelekanga umlingane. Remember this, abantu are victims of past relationship in their present relationship. Abantu ngamaxhoba relationships ezidlulileyo belapho, so meaning uya uchatshazelwa ligazi mhlawumbi ngenye ixesha lento ongakhange ube inxalenye yayo. Abantu bangena kwi-relationship bengakhange bathi undo the past relationship. Sure. Emotionally ufumanise uba kuzawuchaphazeleka le relationship intsha, kuzawuqhwalela le izawufunyana zizagweba kompyutha nalidlulileyo. Ufika umntu mhlawumbi enento uba ngaba wayeke kwahla into ethile, ufumanise uba awunawuphazama nophazama because seleqonda uba ye nakleya ndandikhe ndakle ajambe ade akomperishe because kaloku lo mntu lona is still emotionally connected naba bantu. Kube worse ke ngoku into yoba siphila kwi-generation that doesn't pay much attention kwi-moral standards. Wena ungunumber 5 kulo mntu, uyaqonda. Now lo mntu useyikhabhadi yabantu abane. Now ufika wena ungunumber 5 uneshori yoba ngu-first and up. Kanti emotionally number 5. So yeah. Physically ungu-1. Yes. But emotionally number 5. Now i-question ithi ke ngoku ke yintoni edriver uthando? Emotions. Yes. Now ucinga uba ke ngoku wena uthando uzawufika lukuzinga eliphezulu xa number 5 ngokwe-emotional ranks, if ikhona into enjalo. Hayi kaloku ayizuba njalo. Ayikwazi. But unesorry zoba wena ungunumber 1. But awukhange utshengise uba lo mntu 1 uvelaphi, uhambe phi. Amaxawuka, iintaba, iinduli adlule kuzo zithini. Uphumile nakwezo nduli, siyazibona uba naziya nasi induli ka-2014. Yeah. Nansiya induli ka-2010. Nansi induli ka-2020 suku-2023. Siyazibona zingasemva. Yeah. But yena ungaphambili nakuzo. Yena emotionally. Akungeke kuthi kanti sisalwa ezanduli. Yes. So yenye yezinto ke ebangela into yoba abantu bangabi ne-solid relationships. Abantu babe ne-unstable relationship. Abantu babe ne-relationships that are characterized by comparison. Abanye bade babe ne-emotionally abusive relationship. For this emotional abuse, I cannot be emotionally abusive versus Rosa unless there is a past behind me, which is a trigger when you become a victim of my own past. Now, because andikwazi uvele ndibe violent kuwe. I mean, into yethu intsha anizukwazi lo msindo mhlawumbi cha wena ndenze into esondele kumbuse lanto. Yes. Now when you become a victim of my past, which you have not been part of because of you being part of my presence. You have not been part of my past. You are only a part of my present. Yes. But you are suffering the brunt, of my past. Now, people must understand the dynamics involved in a relationship. And emotions is the intangible aspect
kune relationship. In emotions, there are thoughts. Yeah. In emotions, there are feelings. Okay. The thoughts and feelings. And feelings. Yes. But number 3, in emotions, there is a behavior. Okay. Now, why behavior? It is because the thoughts and the feelings, zizo ezidetermine uhlobo wenza ngalo. Okay. Yes. Now when umzekelo ndicinga ngepast, it's my thoughts. My thoughts will take me to the past. Yeah. Once I get to the past, the past will trigger feelings. Yes. Now, the combination of my thoughts and feelings will influence the way I act now. Yavakala mphulaphuli bangabe yaqala banathi enkqubeni ixesha elichanekileyo 28 minutes after 8, 26 of May 2023 sihlelo Mfundisi Maphinda Relationship Friday on Keith Ngesi Radio. Namhlanje samucubungula sipeculula lento kuthiwa emotional unavailability, the disconnect eye ibe khona kubatshati. Usahamba nathi kumfundisi kakuhle kulo mcimbi sithi ezinye izinto eziye zibe khona yile yoba abantu bayakwazi masiba umuntu uplagwa endaweni kumazwe amathathu, kwi-past, kwi-present nakwi-future. Yes. So suba umuntu ngela xesha a-disconnectileyo akuba kaplug akho plugged somewhere. Yes. Uplugged somewhere. Yeah. Kwaba Yes. plug whether i-past okanye i-future, and i-future excited ngoba iseza sene-goals senayo yonke into, kodwa i-past yona isenoxa ifika phaa i-thoughts zithathe ziyokubeka phaa ifike xa ufikile kwi-past kube kwi-feeling mhlawumbi yayibuhlungu, mhlawumbi yayinto awudisappointed, kuphume into triggerisha into uzibone sowuchatshazelwa ligazi wena mntu ukhoyo wena character. That's correct. So people underestimate the role played by emotions in a relationship. And people become victims of not of their doings. Yeah. So that's why then let me quickly identify causes the emotional disconnect. Yes, please. Number 1, emotional distress. Okay. Now, language depression, language anxiety, language fear, we are born a language grief. Yeah, so iyayidala into yoba ube physically available, but emotionally disconnected because of emotional distress. Yeah. Khona uphansi koxinzelelo oluthile noba lubangelwe yintoni. Sure. That's number 1. But number 2, unresolved conflicts. You see, andikwazi kuba emotionally connected to you xa kukhona unresolved issues. Yeah. Because the unresolved issues become a barrier that separates the two of us. So, yenye yezinto as unresolved issues. Yes. And number 3, the involvement of a third person. Okay. Akakho umuntu okwaziyo ukuba emotionally connected ngendlela efanayo kubo bonke abantu. Okay. So there is that involvement of the third person. That's why party. Yes. Uba ngabaphe omeni bakho, simple thing lost. Lo muntu u-attached kunina. Yeah. Utshadile. U-attached kuyise. Now, uzawufumanisa into yoba lo muntu ekhumbula umama wakhe uswitcha off umlingane wakhe. Okay. Ngoba uswitche on emotionally kunina. Yes. Uyabona? Naxa ebuya ekhaya
ubuya esesakwisimo sikamama okanye utata apha kuwe esazo adjusta ngoba ufuneka disconnect ukuze aconnecte apha na ufike wena uthi yini ukungekho ingathi awusithakazaleli njalo njalo athi hayi wethu ndizoba right but I had a good time nomama usahabarisha eza feelings zikamama notata uyaqonda it's because akakwazi ukuvele nje unless umatured abe uyabalansisa uyayazi intoba my emotional connection nonkosikazi ayizofana ne-emotional connection based on parental relationship. Because your emotional connection is determined by the type of a relationship that you have with that which you connect. Now, when you are matured, uyayazi intoba my connection nabantwana bam is based on parental relationship. My connection with my wife is based on love. My connection with my parents is based on the fact that they are my parents. My connection with my kids, with my colleagues, is based on the collegiality that we have. So everything is defined. So akukho mntu othatha ispace somnye. I have compartmentalized. Yayazi uba le iqalaphi iphelephi. Now I always try to make sure intoba I do not fail. Akazusuka i-relationship yami nabazali yo overtake i-relationship yami nonkosikazi. Uyaqonda okanye i-relationship yami nabazali i-replace i-relationship nabantwana. So relationship boundaries have been established so that my emotional connection ibe tailor-made kwi-relationship boundaries endinazo. But where there are no relationship boundaries, uzavele uba uconnecte kumama and ibe ngathi umama is everything. Kanti umama cannot be your spouse. And your spouse cannot be your children. And all of that. So the third person in both the negative and the positive way. Negative, mfumasi intoba lo mntu une-extramarital affair okanye ungumntu we-multiple relationship. Now, xa ungumntu we-multiple relationship, that is why xa umntu ethe wabethakala kwenye abe nendawo yokukrepela. Xa efika kulaa ndawo yokukrepela ufika eseluthandweni oluphezulu ngoba lolwathando ebezawulinika lo aye wafika engekho. Nolu ahambe ejikajikana nalo wena uwonwabile uthi uyakuthanda kanti ukuthanda ngothando lomnye umuntu. Uyabona? People do not understand the dynamics that are involved in relationship. Baba easily carried away. They do not discern. First number, wonwabele le plate, kandi plate that has been rejected elsewhere. But awubuye nasezingqondweni intoba ndingathini ukwonwabela iplate ekhatyiweyo somewhere. Mna kuba ize apha ingabhalwanga kuba le reject. But i-question ithi le plate ifika bungakhange uyibona imbiza ephekwe kuyo ivelaphi. Ukutya ongaziba bekuphekwe ngubani, kuphekwa nini, ekuphekela bani. Kukhona abantu whose lives are collapsing. Simply because they have been feeding on plates ezikhatywe ngabanye abantu. Nakusile ngokuba Thixo all along
Thiza. Abantu bebendithele nqa. Ndiva bengathi bandincome. Ndingave ndicinga uba banomona. Ukuba ngoku uThixo uhlile ngakum. Nkosi yam. Uzondihlangula. No, abantu bayayazi uba le plate ubona nje. Ibiphekelwe kuMesha. uMesha wathi suka andifuna loo plate yakho. Na uqonda uba kumnayi ukhona umuntu othatha ama-reject unemehlo le-brand new kuma-reject. Hayi man futhi. Uyabona? Unemehlo le-brand new akaboni kakuhle. Into xa iyi-reject kuye intsha. Oh man. Uyabona? Now ngenxa yoba ayingumntu we-standards zakhe. Yes. Umuntu okusetelwe i-standards ngabanye abantu. Now, that becomes a problem. Sure. And the fourth cause, the emotional disconnect, the mental condition. Sure. Xa umuntu psychologically, noba it's a mental condition. Abantu baba kwinto challenges ze-bipolar, uyabona, narcissism, psychopath. Zininzi izinto esigaxeleka kuzo. Sure. Now ezaa zinto zizimanifesta ngokwe-emotions. So ke ngoku that's why umuntu uba unstable. It's not that deliberate. It's a condition anayo emenza into yoba ngaba angakwazi ukuba stable kwi-emotional connection. Okay, sometimes are connected nezinto ezi-associated nale mental condition. Ngelo xesha wena awufeatureishi ngoba wena ungumntu wezinto zomntu onormal. But ngoku ukwesa stage soba engekho normal. Now ke ngoku ufuneka ke ngoku umyeke, uyabona, okanye abe kwi-treatment. And then omnye kuthiwe once usele le treatment, go to bed for an hour because awuzuba right. So funeka ke khawumnikeze la lento yakhe so that abuye ke ngoku right, sele kwi-same page. Now largely those are often the four major causes the emotional disconnect yomntu in a relationship. Mphulaphula bangabe uyaqala uba nathi enqubeni sincokola nomfundisi Maphinda sithetha samoke ubangula sijonge lento uba umuntu abe khona physically iqokobhe kodwa akekho emotionally. Uthi ke phakathi kwezinto into eziphambili ezine abantu abaye babe kanti okanye ezibangunobangela. Number one, emotional distress. Okwesibini, umuntu uyakwazi uthi kanti kuhleliwe nje there's unresolved issues. Izinto ezingakhange zibe kanti zichotshelwe. Ezaa nto ke zidla ngokuxhaphaka mfundisi kubantu abangathethiyo, abantu abatshayela abafake phantsi kwe-carpet zivuke zibaqwenge ngenye ixesha, okanye mhlawumbi ke enye into isuka kwi-past yakhe. And okwesithathu, involvement of the third party. Khona umuntu wesithathu okhoyo apha. So ufumanisa nje behleli nje uplage somewhere, ukhona apha endlini kodwa uconnecte some, ukhona umuntu wesithathu okhoyo. Okwesine, mental conditions, into esifanele ukuba zibe kanti ke ezo siyaziqaphela okanye zizinto eziye zibe ngunobangela we-emotional unavailability. Mhlawumbi ke sisiloza abanye bazawuthi into ye-social media ingena kulaa mcimbi we-third person. Fumanisa uba lo mntu njengoba silapha nje useMerika utshata nomntu othile oseMerika. Now uzawuhleka lo mntu agigitheke, wena ube ungeyophathi yalo yomgigitheko wakhe. Laa mntu u-emotionally connected kulaa mntu emhlekisayo, kulaa TikTok. But wena enjoy a physical presence, but not the warmth, because warmth is a true
emotional connection. Yeah. So in other words, one of the dangers of if emotional disconnect is that it deprives people in a relationship of the warmth they deserve. Bushushu kube kwinkwankca ulapha kukwinkwankca ngoba omnye uplug ngapha omnye ku TikTok omnye uPP omnye That's why noba ngaba sebesebhedini aba bantu once omnye cofa uyafika omnye ebambe la khona because uyandiphazamisa xa ungathi umuntu uyasola uyandiphazamisa okanye nzahiya uyayibona lento senenhloni because kaloku omnye uconnected kwelinye ilizwe nomnye uconnected kwelakhe ilizwe. So xa ndithetha ngo-third person nizama uquka yonke into engapha kwesi sibini senu. Ndivile mfundisi. Ndifuna ke next week sijonge into yobana ke ngoku sithini nazi izinto sizi-identifyile uthini ke ngoku sibuyela njani uba masiphinde sibe kanti masingayiqongqothi namhlanje. Yes. Next week masiphinde sinabe ke ngoku now that we've identified izinto ezingundoqo ezine eziphala phambili koyikubeni umuntu abe emotional unavailable sithini ke ngoku senza ntoni and i-affecta kangakanani umtshato. Next week, Fundis Maphinda. Sisloza manvalese kubaphulaphula nababukeli. Yes. U-Albin PE eGqeberha. Yes. Ngomso ngo-2. Okay. Iseminar phaya abantu abatshatile naba-engaged. Unraveling grey areas in marriage. What do you do xa ufumanisa uba ikhona into but andiyiboni ncam but yayiva uba khona into akusafani. Yes. They are like the Tambo Square. I've not yet put my finger on it, but ikhona into siba ngosesithi ndibona uba kufana izolo sithi sesithi ndibona uba kufana izolo siba sesithi ngathi asifani ndibiza uba yi-grey area leyo. Sike ngoke how do you navigate through nto engawuqinisa umnqwazi awuna evidence woman but uyaqonda noba kuthiwa into ziyafana feel uba khona into noba iphelelanga Fundisi uzawuba undawuni phaya eNew Brighton. Okay. Yes. La hall okwa centenary hall. Bona. Nongoza Jebe. Yes. Okay, go 2 o'clock. Okay. In one of because about all of my in the same place. Go to so abantu can use that 083 381 2267. Okay, now finally see. 083 381 2267. Okay. Then that's a WhatsApp number kamamumbali and then uzawunithumelela iposter whatever nifune direction thethane naye and then that will be fine. Will be there. It's for free. No admission at all. Just for free. We had a very successful one last Sunday. Yes, at the mountain. Yes, a Queenstown Glare weekend. It was cold, but people came in big numbers. Yeah, we really enjoyed ourselves. So we're going to PE. Yes. Yes. 083-381-2267. There is a free single seminar. Okay. Yeah. The topic there will be dealing with is shocking discoveries during engagement. Shocking discoveries. Yes. Shocking discoveries during engagement. What next? What do you do? Yes. Uthini? Idate ibekiwe. Iloko ihayarishiwe. Inkomo sebuhlanti. Ewe. Gijim. Kulabor ilishiwe. Ivenue ibhatele u70%. Nasisigaqo. Ne-service providers. Hayi. Ibhatele. Yeah. Emotionally so connected. Kaloku sendizibona nam. But condition. Zethi
you are connected to where you are supposed to be disconnected. What do you do when your connection replaces disconnection? You are supposed to be disconnected, but you are connected. What do you do? How do you undo connection? Yo, Fundis singles. Yes. Because when we say how possible, how can you undo connection? Is it possible? No, because the connection is misplaced. You are connected where you are supposed to be disconnected from. Masiyeke mfundisi asilindi mayilinde uJune isingles kodwa egqaberha ngomso enongoza Jebetsi besibini it's free mfundisi uzapha couples ngomso couples naba engaged enongoza Jebe egqaberha khanye pha eSentinel besibini hawuye man iyawena it's free man basegqaberha ke siyanaza anikho good kwaba kulolu khaniye i-free ikomani sekusukwa emonti sekusukwa for couples. Yes, now isingles ngoJune onomthina kulapho sikho mfundisi. Thank you so much for your time. Have a blessed, lovely, cold safe weekend. Cold and rainy weekend. Yeah. Siyabulela mfundisi. Thank you very much. Siyabulela ngobulumko bakho anguThixo angamanesi ekothululela qho downloada izinto esuka ngenhla khona ukuze kwakheka amakhaya. Siyazi xa kwakheka amakhaya kwakheka icommunity zethu kwakheka isociety at large ilizwe lethu litho liphucuke ngoba iziseko emakhaya ziqinile. All right, it's 8:48 mfundisi mandikhuphe nje ngengoma kwenza into yobana ndizokwazi uphinda ke ndiqhubekeke nenkqubo 0338122267 namba mambali xa ngabe mhlawumbe ufuna ubuza nantoni na for counseling and everything mfundisi sizomfumana ke kula number. Mfundisi, let's pay the bills. Good morning Mphulaphuli. Thank you mfundisi.